Hello guys, welcome back. I'm glad to hear that you're finding the videos very helpful. Ee roju let's discuss student visa checklist. నా వీసా అప్లికేషన్ కోసం ఏమేం డాక్యుమెంట్స్ అయితే పెట్టానో దాని ప్రకారంగా ఈ చెక్లిస్ట్ చెప్తున్నాను. దిస్ మే వేరీ లిటిల్, ప్లీజ్ బీ మైండ్ఫుల్. ఫస్ట్, వీసా అప్లికేషన్ ఫామ్. టు బీ ఆనెస్ట్, ఈ అప్లికేషన్ జిరాక్స్ తీసుకెళ్తాం కానీ దే వోంట్ స్కాన్ ఇట్, బట్ జస్ట్ రెఫరెన్స్ కోసం తీసుకెళ్ళండి. సెకండ్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ చెక్లిస్ట్. ఈ చెక్లిస్ట్ ఫామ్ తీసుకొని వెళ్ళడం చాలా నెసరీ బికాస్ దే విల్ స్కాన్ ఇట్ విత్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్. థర్డ్, అపాయింట్మెంట్ లెటర్. ఈ లెటర్ని మనం ఫోన్లో కూడా చూపించచ్చు, బట్ ఐ రికమెండ్ యూ టు టేక్ అ జిరాక్స్ ఆఫ్ ఇట్. నెక్స్ట్, ఎడ్యుకేషనల్ డాక్యుమెంట్స్. దీంట్లో ఎస్ఎస్సి, ఇంటర్, బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ, అండ్ దీంట్లో we have CMM, provisional and original degree. It's better to avoid transcripts ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ కన్సాలిడేటెడ్ మార్క్స్ మెమో పెడుతున్నాం కాబట్టి just avoid unnecessary documents. Next, financial evidence. FT letter or loan letter, whichever you have submitted to the university. Next, TB test letter, caste letter, work experience letter if you have any. Next, affidavit. ఇది చాలా సింపుల్ డాక్యుమెంట్. దిస్ మే నాట్ బి నెసరీ టు ఎవ్రీ వన్. జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీ డాక్యుమెంట్స్లో మీ నేమ్ అదర్ వే అరౌండ్ ఉంటే ఇది చాలా బెటర్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ, యువర్ పాస్పోర్ట్. నెక్స్ట్, డిపెండెంట్ వీసా చెక్లిస్ట్. Yes, we all know that UK Jan 2024 నుండి డిపెండెన్స్ అలౌ చేయదని, but this is the last chance to make this happen. Here is the checklist form for the dependent, application form, appointment letter and checklist form. Next, proof of relation. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో ఫస్ట్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్, మ్యారేజ్ పిక్చర్స్ అండ్ ఇన్విటేషన్ కార్డ్. పిక్చర్స్ని మీతో తీసుకెళ్లడం కంటే టేక్ కలర్ జిరాక్స్ ఆన్ హైయర్ GSM ఫోటో పేపర్. ఇది స్కానింగ్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. అండ్ ఫర్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్, మేక్ షూర్ దట్ దిస్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ బై యువర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్, పాస్పోర్ట్. మీ పాస్పోర్ట్లో కనుక మీ స్పౌస్ నేమ్ ఉంటే ఇది చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్. మీ స్పౌస్ స్టూడెంట్ కాబట్టి హిస్ ఆర్ హర్ ఫినాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ లైక్ FT లెటర్, స్టూడెంట్ లోన్ లెటర్ అండ్ డిస్బర్స్మెంట్ లెటర్. నెక్స్ట్, క్యాస్ట్ లెటర్, TB సర్టిఫికేట్. జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీ స్పౌస్కి కనుక వీసా ఆల్రెడీ వచ్చుంటే వీసా పిక్చర్ని అటాచ్ చేయండి. ఇట్ విల్ బీ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, student passport xerox, affidavit if there is any name issue. ఇది గైస్ స్టూడెంట్ అండ్ డిపెండెంట్ వీసా చెక్లిస్ట్. ఇవి సబ్మిట్ చేస్తే 100% వీసా నేను అనను, బట్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ డాక్యుమెంట్స్ దట్ UK VI needs. I'll catch you guys in the next video. Until then, never lose hope.